E aí galera, segundo vídeo de Alan Wake. E no primeiro vídeo a gente meio que ficou preso num sonho, foi abduzido por alienígenas, eu não sei. Mas nós terminamos o vídeo exatamente aqui e vamos dar procedência. Se esse vídeo te fizer feliz de alguma maneira, considere se inscrever e dar like, se inscrever no canal e dar like no vídeo. Se não, não precisa. Mas é muito importante. É muito importante você falar o que tá achando, galera, pra eu poder melhorar os vídeos, a qualidade. Mr. Stucky? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Vamos dar uma explorada rapidinho aqui. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. Tudo fechado. A atmosfera desse jogo é meio sombria, né? You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. Ela falou uma coisa séria, que eu posso me machucar no escuro, depois disfarçou, falando um alívio cômico aí. Even that sounds better than your singing. Are you alright? Splendid! The Andersons, they're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Bye, Mr. Wake. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! Ixi. That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Batman here on PBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years. Not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while. See those stars winking down at you? It gets pretty dark out here, but... Caramba, muita cutscene no jogo. Wow. It's gorgeous, Alan. It's Beleza. something, all right. Vamos dar uma Don't worry, explorada. honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Bom, vamos pro chão. Isso é um mau presságio, hein? Isso é um mau presságio. Corvos, vá até o chalé. Eu não joguei o primeiro jogo, galera. Tipo, esse é o remasterizado, então eu não sei. Tipo, por favor, se alguém for comentar, eu espero que comente. Mas se alguém for comentar, por favor, não dê spoilers do game. Um lugar grande, cara, pra explorar. Um lugar queimado. Cabana no final.
É bom eu dar uma olhada. Mas tem sangue ali, ó. Parede aqui. Porta. An old generator had been connected to the power cable. Legal, legal. Não sei se era pra fazer isso, mas eu já fiz. Isso aqui não parece que vai durar muito, né? Parece que vai dar uma... vai explodir. Uma fumaça preta. É, vamos. The lights are on. Good work, honey. I'll freshen up a bit and start settling in. Okay, I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. Ah, sério? Era pra fazer isso mesmo? It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Olha a lua, que massa. Enfim, onde eu tô? Eu não tava aqui. Deve ser algum ponto de controle. E... eu tava vindo aqui, né? Vou descobrir que tem aqui. Não dá pra ver. Bom... Alice? Honey? A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Café. É, claramente, galera, a gente tem que dar uma explorada, porque não adianta só ir pro objetivo. Corvos. The Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. A famous artist, no less, but we'll see if we can rope him into an interview later on. Now, let's go to the phones. Caller, you're on KBF-FM. Hi, Pat. It's Rose. Why, hello, Rose. What's on your mind? I know who that famous artist was. It was Alan Wake, wasn't it? Tá falando de mim. Well, Rose, I just saw him at the diner. Bom, dá pra ficar ouvindo, né? Bora. Alan, come here, slowpoke. I'm waiting. Aí eu tenho aquela garrafa de café, mas qual o botão do menu será? Ou não tem? Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice, everyone Hey, keeps... hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Ah, dá pra correr. Como é que desliga a lanterna, Alice, será? I'm coming! It's all right, I'm coming! What the hell? Claramente isso não são corvos normais. Alice? Alice? Caramba, eu tô jogando isso meia-noite, velho.
Oh no! Keep going. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Pera aí, galera. A gente teve um pesadelo que atropelou um cara. Aí acordou. Viajou pra cidade, teve um pesadelo. Que a mulher foi raptada. The Creator's Dilemma by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. A presunçosa dele, não deu pra ler. Mas uma coisa que deu pra perceber aqui é que quando a luz piscou, antes de acabar a energia, apareceu a figura de alguém atrás. Vocês viram? Bom, tem dois caminhos, né? Não, só um caminho mesmo. Alguma... Não. Não que eu saiba também, né? The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Ó, posto de gasolina. Epa. Então, cara, eu acho que a única coisa que... Damn. Nossa senhora. Morri. Eu achei que podia pular. Ai, ai. Damn. Ok. Bom, não dá pra pular lá. Hello? Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. F5. Ano, que são os símbolos. Wake, atacado próximo. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. Paz. Você encontrou páginas do manuscrito, as 10.5. Tá. Então... Cara, será que estão fazendo algum experimento com a gente? Será que a gente está sendo raptado por alienígenas? Eu queria voltar até no carro, porque provavelmente deve ter algum item lá. Eu não sei bem qual que é a pegada desse jogo com os itens, então talvez eu esteja perdendo tempo de fato. Bom, melhor continuar, né? Vamos lá. Tem um mapa? Não, não tem. Ai, ó.
Se a gente tá fugindo de um assassino, é melhor não andar na estrada. Ai, ai, Please, ai. I've been in an accident. Eu vi um cara aqui, uma sombra. A luz. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Olha que massa que ele riu. E vamos continuar. Ah. Cogumelos, não. Leite. Perigo. Olha, não tinha como entrar ali. Não é possível que tinha uma passagem ali, eu não entrei e eu não vi. Tá, já entendi. Anybody there? Please, I've been in an accident. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, Deposit. I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased To meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Meu Deus. where Calma. Tá. Eu não quero pisar no senhor, eu quero ajuda. Como é que eu faço? Mais uma parte. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. É, galera. Não é por aqui. Que jogo tenso. Meu Deus do céu. A luz, vamos pra luz. To arrive, you lose. the deposit. It's the latest thing. Fall. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stuckey would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Vocês perceberam que a gente tá contando a história no passado? Eu precisava, eu fazia... Ok. Preciso desligar a lanterna. Isso. During your Gasta munição, gasta. trying. Então, galera, essa primeira parte vai ficando por aqui. Serão 2 vídeos hoje, um agora e um daqui a 1 hora. Ok? Senão o vídeo fica muito grande também. E a gente continua exatamente daqui. Obrigado. E até a próxima.